Okay, so welcome to all of you. Now we will derive the second chapter of the numerical methods and its application. The second chapter is interpolation. Okay, for interpolation we have seen the first forward difference. Forward difference operator. It is denoted by delta. Okay, and is defined as delta f of x is equal to f of x plus h minus f of x. This is the definition. You should remember this. This is the definition. Okay. So again, if you want to find a del square f of x, so this is nothing but del f of x. We will apply the definition now. Del of f of x is what? F of x plus h minus f of x. ओके, काय केलं इथे आधी x च्या ऐवजी x प्लस h टाकायचं, तेच फंक्शन तसंच वजा करायचं. आता इथे डेल वापरायचं आहे, म्हणजे काय करणार आपण x च्या ऐवजी x प्लस h टाकणार आणि तेच फंक्शन तसं वजा करणार. अगोदर काय करणार आपण x च्या ऐवजी x प्लस h, x च्या ऐवजी x प्लस h टाका, काय होणार x प्लस ट्वाइस h मायनस f ऑफ x प्लस h. पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये x च्या ऐवजी x प्लस h मायनस तो ब्रॅकेट तसा वजा करायचा x प्लस h minus f of x and simplify करायचं. So this is what f of x plus twice h. हे दोन्ही सारखेच आहेत, साइन निगेटिव्ह आहे त्यामुळे त्याची बेरीज होईल आणि प्लस f of x. So this is the formula for del square f of x. Hence you can obtain the formula for del cube f of x and so on. Okay, so del cube करायचं ह्याच्यावर del करायचं, काय करायचं x च्या ऐवजी x plus h टाकायचं, हे सगळं जसं वजा करायचं. So I hope that you understand how to operate the formula. Okay, so this is what del of y naught is same as what y1 minus y naught. Okay, del square del of y1 suppose, so this is what y2 minus y1. Del of y4 suppose, this is what y5 minus y4, this is y5 minus y4. एक न वाढवायचं त्याला y5 minus y4. Okay, so on. So that means what del to the power del of yn is same as what yn plus 1 minus y. This is the general formula. This is the general formula. You should remember this. Okay. Now next del square. So one more important theorem is what yn is equal to 1 plus delta raised to n y naught. You should remember this. This is the theorem. This y is 1 plus delta to the power n y naught. Okay, for forward difference. Okay, now you have to find del square y naught now. Del square y naught. So what is del square y naught? Del square y naught. So what is this? This is what del of del y naught. So this is what del of del y naught is same as what y1 minus y2. y1 minus y naught, y1 minus y naught. काय केलं सफिक्स x ने वाढवला आणि तेच तसं वजा केलं. आता परत याच्यावर डेल वापरायचा, म्हणजे काय करायचं सफिक्स x ने वाढवायचं आणि ते तसं वजा करायचं. So this is what y2 minus 2y1 plus y naught. Okay, this is del square y naught. Similarly, you can obtain del square of anything now. Suppose you want to obtain del square y3 now. So this is what del of del y3. Del of del y3. Okay. So now this is what del of del y3 means what y4 minus y3. And del of y4 means what? This is same as y5 minus y4 minus y4 minus y3. So this is what y5 minus 2y4 plus y3. Similarly, you can make a general formula. So yn is equal to काय करायचं सफिक्स 2 न वाढवायचा, 3 आहे y3 था y12 झाला, so n आहे तर n plus 2 होईल मायनस 2 टाइम्स सफिक्स x न वाढवायचा आणि हे तसं ऍड करायचं y. Okay, so this is the general formula to find the del square y. This is the general formula. So see here, if you put y n is equal to 0, we get this one. Okay, if you put n is equal to 3, we get this one. Okay, so this is the general formula to find this. Okay.
Now del of f of x plus g of plus or minus. This is what del of f of x plus or minus del of g of x. Okay. So next del of constant times f of x is 7 del of f of x. Then this is commutative now. M, this is n, this is f of x. This is what m plus n f of x. Okay. So you should remember these formulas. So here what c should be greater than 0. This is what if c is greater than 0. Okay. So these are the important formulae for the forward difference operator. Okay. Now we'll see the backward differences now. After that, what do I see? Backward differences. Backward difference operator. It is denoted by nebula. So nebula f of x is 7 f of x minus f of x minus h. The function x minus h. Okay. So now we'll see how to find this then. This is 7 what? F of x minus f of x minus h. Right? So nebula of f of x. This is what nebula of f of x. काय केलं आता हे फंक्शन तसं ठेवायचं f of x minus f of x minus आणि नंतर काय करायचं x च्या ऐवजी x minus h टाकायचं. So this is what f of x minus h minus f of x minus twice h आणि सिम्प्लिफाय करायचंय. सो f of x एकदा दिसतंय. So f of x तसंच राहील. मायनस मायनस 2 टाइम्स होईल f of x minus h. मायनस मायनस प्लस झाला तो f of x minus twice h. Okay. So this is the second. Similarly, you can find the third one. So this is the formula. You should remember the formula for first and second one. Okay. Now this is for y naught now. We cannot find y naught. It does not exist. Okay. So this is y1 now. This is what? y1 minus y naught. Okay. So now this is what? y2. This is what? y2 minus y1. So this is for yn. So this is what? yn minus yn minus 1. This is, remember this as the general formula. Okay. Now we obtain this general formula for del square y now. So this is what? Del of del y. So this is what? yn minus 1 now. Okay. काय केलं आता इथे काय होणार सफिक्स हे तसंच ठेवायचं बरोबर आणि सफिक्स एक न कमी करायचा आता. सो इथे आले yn minus 1 minus yn minus 2. Okay. So now simplify this. This is what? Yn minus 2 yn minus 1 plus yn minus 2. Right? So this is the general formula for backward differences. This is the general formula for second order. This is the second order. Okay. So that means what? Similarly, you can write this is what? Suppose you want to find the nebula square y5. So what that? y5 minus 2 y4 plus y3 एक एक कमी करायचं. Okay. So this is the formula for the second order backward difference of. After that, the important thing is shift operator. This is denoted by E and is defined as E f of x is f of x plus h. E yn is same yn plus 1 and so on. E square f of x is f of x plus twice h. E raised to n f of x is same as f of x plus nh. This is nh. E raised to n by 2 f of x काय असेल ते f of x plus n by 2 h. E raised to minus n by 2 f of x. So this is f of x minus n by 2 h.
So this is e raised to minus 1 f of x. So this is f of x minus h. This is e raised to half f of x is same as f of x plus h by 2. X plus h by 2. Minus असेल तर minus h by 2 and so on. These are the formulae called shift operator. Again this formula is e raised to m f of x. So this is very usual f of x. Okay. So these are the shift operator. You can operate a shift operator on this one. Similarly for y, just you have to increase the suffix by 1. Just increase the suffix by 1 only. So e raised to m y n is same as y n plus m. Y n plus m. Okay. So same thing here now. Okay. We are interested in the relation among these three operators. Relations among these three operators. Okay. Relation of this and e and the shift operator e. Okay. So first, this is very important. You should remember this e minus 1. Okay. This is same as e is equal to 1 plus delta. And for backward, this is 1 minus e inverse, and e is equal to 1 minus nebula raised to minus e. Okay. This and these are same. This and these are same. These two are same. Okay. This is the relation between forward difference and shift operator. This is the difference between shift operator and the backward difference operator. Okay. Next. Now they are not commutative. Forward difference and backward difference are not commutative. So this is what forward minus backward. Okay. Now suppose if you want to apply this on f of x, g of x. Okay. So this is same as the derivative rule now here. So this is what g of x delta f of x minus f of x delta g of x upon g of x plus the square of the denominator means like this. Okay. So you should remember this. Okay. Derivative. So denominator into derivative of numerator minus numerator into just like this upon the square of the denominator, but you have to write this. Okay. So now this is the important thing. Okay. Then next, this is forward upon backward delta upon this is what nebula upon delta. This is same as plus this. Okay. You should remember this. While facing the competitive exam or online exam. So you should know this formula. Okay. And this is what you should remember this. So what is the meaning of this? So if this is what e f of x is equal to delta f of x, and what is delta f of x? This is what f of x plus h minus f of x. Question may be asked like this. This is what nebula into e of f of x is equal to delta f of x. There may be option delta f of x, or there may be option f of x minus f of x plus h minus f of x. So you should remember this. This operator. So this is equal to, this is what forward plus backward means delta plus nebula. This is equal. You should remember this. This if you write here f of x, then this should be, there will be f of x. Actually, we should write like this. They are the equivalent. These are the operators. They are the equivalent. Okay. They are the equivalent. So we know that the two functions are equivalent if they have the same value for all x. Okay. Now next. Forward minus backward is equal to we got this. Okay, here. Okay. So this is same here now. So no need to write this formula. This is repeated now. This is repeated.
then fifth one. So check whether they are commutative or not. I am not sure about this one. Check this whether this is true or false. Okay, how to check this? Apply on f of x, apply on f of x, and check whether these two are equal or not. Okay, so check for this one. Next, so one more important thing is that next is what? So you know that this we have already written that this is what, okay, and this is same as, and this implies that backward. Okay? This implies that nebula is equal to E inverse delta is equal to delta E inverse. This is same as 1 minus E inverse. Okay, so remember this. This is the relation among forward difference and backward difference and this. Okay. Next, the next very important thing is what? Delta to the power n x to the power n is what? This is the first forward difference operated on the polynomial of degree n. So if you are applying this this f of x, then degree will be reduced by 1. If you apply del square on f of x, degree will be reduced by 2. If you apply this del to the power n f of x, degree will be reduced by n. So if it is a polynomial of n, if f of x is a polynomial of n, then degree reduced by n. So degree reduced by means what? It is a constant. So this is what? N factorial h raised to n. So if h is 1, if h is equal to 1, then x to the power n is equal to just n factorial. Means what? Del square x square is 2 factorial h square, or simply 2 factorial if h is equal to 1. Then cube x cube is equal to 3 factorial if h is equal to 1. If h is equal to 1 is provided to you, then your answer will be 3 factorial. So 3 factorial means what? The 6 or 3 factorial. Okay, but we will check whether the which option is there. Okay, now delta on constant is always 0. C is what? Constant. Remember this. Forwarded differences on constant is forward or backward. This is 0 now. This is 0. Okay, and if you apply the shift operator, it will be as it is now. Okay, now this f of x is equal to 0. First forward difference of f of x is 0 implies that neither f of x is equal to 0 nor this operator is 0. Okay, so this is the meaning of this one. Neither f of x is equal to 0 nor first delta is equal to 0. Okay, so now next this is what? A x to the power n is same as this n. Okay, so this is n factorial h raised to n. Same thing here. Now suppose we have data of n values. So that means what? If f of x has n values, then to the power n f of x is equal to 0. So that means what? If we have a table of the 7 values of, so surely that then raised to 7 is 0. So you need to do the table only for the 6th difference is constant. That means 7th difference is 0. Okay, so remember that. So
if f of x is a polynomial of degree n, then 10 raised to n f of x is constant. It's constant means coefficient of x means what? This is same as what? Coefficient of x raised to n into n factorial into n factorial, and 10 raised to n f of x is n plus 1 is 0. Higher is 0. Higher order for differences is 0 now. Higher order differences is 0. So you should remember this now here. Okay. Now suppose you have this a raised to x. How we can apply this? A raised to x plus h minus a raised to x. So this is what? A raised to x, a raised to h minus a raised to x. You can take a raised to x common. This is what? A raised to h minus 1. Okay. Similarly, you can put here 3. You can put here e, whatever this. Okay. So you should remember this also as a formula now. So what happened if I apply it on product term? Product. Whatever. So this is what it is not just like as a derivative now. Okay. So this is just like a derivative, but it is a different now. So what is that then? So what? Oh, we'll apply this. This is what then? F of x plus h, g of x plus h minus f of x. We'll derive this by our rule. We are applying the forward difference on this. That means this is the definition. First replace x plus h as x and x plus h, and then minus subtract whatever add it is. Okay. Now we have to simplify this. F of x plus h, g of x plus h minus, I will write this f of x, g of x plus h, g of x plus h plus I have this term is not there, therefore I have to add this x plus h minus f of x, g of x. So now see here, from this term you can take g of x plus h common, and from this term you can take f of x common. You can also subtract this f of x plus h, g of x plus f of x plus h, g of x minus f of x, g of x. Now here what? Then here what? You can take f of x plus h common, and from here you can take the g of x is common now. So what happens for first one? This is the alternative now. This is the alternative. So if you take f of x plus g of x plus h common, here if you take g of x plus h common, then what we get? F of x plus h minus f of x. So that is what? Delta f of x plus. Now here what? You can take f of x common. So if you take f of x common, what you get? G of x plus h minus g of x. So that is delta g of x. Delta g of x. Now what happened here for here? For here. So if you can take the g f of x plus h common. So f of x plus h common. Then what we get? G of x plus. Now here what? What we have to take common? G of x common. Then g of x common. Then this is what? Delta f of x. Delta f of x. Okay. Now both the formulas are correct now. Both the formulas are correct. Now see here. If you change the role of f and g here, we get this one. If you change the role of the f and g here, you get this one. That means both are the same. Because what? F of x into g of x into f of x. Both are the same. That means you can change the role of the f and g here. So what here? F of x plus c. You change the role of f and g. This will be f and this will be g. C f and g here. G and f here. G and f here. Okay. So note that this. And this is the just like as a derivative. This is the just like as a derivative. So first function as it is into derivative of second function. But here what? Only the slight change is here. G of x plus h. F of x plus h here. One function should be what? F of x plus h. X plus h in terms of x plus h. This is the change only in the derivative only. Okay. So just like a derivative. Note that you should remember this. You should remember this. Okay. Now suppose we have given a table now. We have given a table. Suppose x is equal to 0, y is equal to 0. So suppose this is given to you. So suppose 0,
1, 2, 3, 4, 5 and 6, suppose something like this. Okay, and some values are given, whatever this. Okay, I have taken value of this. So this is your y0, this is your y0, this is y1, this is y2, this is y3, this is y4, this is y5 and this is y6. Okay, now see that the values of x should be the equally spaced. To operate the forward difference or backward difference, right, the values of xi should be the equally spaced. This is the burden one. So this is equally spaced now here. See, it is increased by 1 now here. So if it is jump 3 after 5, then you cannot prepare the forward difference table or backward difference. So values of x must be the equally spaced. The value of equal space. And the question will be asked like this: find y2, find y3, find this is what y2, like this. Fine, with the help of this table. So apply the definition now. What is this? Then y2. This is what? y3 minus y2. So what is your y3? y3 is 3. Orally you can do this one. 3 minus 1. This is 2. Orally you can find this one. What is this y3? This is what? y4 minus y3. What is your y4? 5 minus 3. So this is what? This is backward difference now. This is y3. This is what? y3 minus y2 now. This is what? You have to take the care of the forward difference and backward difference. This is the backward difference. This is what? y3 minus y2. So what is your y3? y3 is this, right? This minus, yes. So this minus this is 3 minus 1. So this will be what? 2 now. This will be 2 now. Okay. Similarly, if we have to find del square y2, del square y2. This is what? Del of y2. So del of y2. Del of y2 is what? Del of y2 is what? y3 minus y2. Then this is what? y4 minus 2y3 plus y2. Okay. What is your y4? y4 is 5 minus y3 is what? y3 is 3. So this is 6. What is y2? Is 1. So this is 0 now. So this is 0. So easily you can obtain the values of this now here. Okay. So no need to prepare the whole table for this one. So easily you can obtain if the values of this one. Orally with the help of this, by using this formula, you can obtain the values of this. Easily you can obtain the values of this. Okay. So this is the part of the forward differences and backward difference operators. Now next we have seen the Newton's forward difference. Newton's forward difference interpolation formula. We have seen this formula. So this is what? f of x naught plus uh is equal to y naught plus n plus u delta y naught plus u delta y naught plus u minus 1 upon 2 factorial del square y naught plus u minus 1 u minus 2 upon 3 factorial del cube y naught plus dot. Okay, this is the Newton's forward difference interpolation formula. Okay, and this is useful for the beginning values of the tabular values. Okay, so सुरुवातीचे व्हॅल्यू आपल्याला इथे वापरला, सुरुवातीच्या व्हॅल्यू साठी हा थेरम वापरला जातो. ओके, नंतर बॅकवर्ड डिफरन्स. ओके, सो बॅकवर्ड डिफरन्स, न्यूटन्स backward difference interpolation formula. So this is what? f of x naught घेतलं इथं, xn घ्यायचा आता, uh शेवटच्या व्हॅल्यू साठी, एंड व्हॅल्यू साठी हा बॅकवर्ड वापरायचा, सुरुवातीच्या व्हॅल्यू साठी फॉरवर्ड वापरायचा. ओके, सो सेम फॉर्म्युला आहे, फक्त काय करायचं मध्ये प्लस साइन करायचं आणि y नॉट घेतलाय त्याच्याऐवजी y कारण बॅकवर्ड आहे आपला. सो yn प्लस u, दिस इज बॅकवर्ड. फॉरवर्डच्या ऐवजी काय करायचं बॅकवर्ड डिफरन्स वापरायचा आणि तो कुणावर ऑपरेट करायचा तर yn साठी. नोट दॅट पहिल्याचा बॅकवर्ड डिफरन्स काढता येत नाही, पहिल्याचा फॉरवर्ड डिफरन्स काढता येत नाही आणि तसा शेवटच्याचा
शेवटच्याचा फॉरवर्ड डिफरन्स काढता येत नाही शेवटच्याचा. ओके, सो पहिल्याचा फॉरवर्ड डिफरन्स काढता येतो म्हणजे डेल वाय नॉट काढता येतो. तसं शेवटच्याचा म्हणजे डेल वाय एन नाही काढता येत. जर वाय एन हा शेवट असेल डेल वाय एन डज नॉट एक्झिस्ट. दिस डज नॉट एक्झिस्ट. तसंच इथे काय होणार, बॅकवर्ड वाय नॉट काढता येणार नाही. राईट, पहिल्याचा बॅकवर्ड काढता येणार नाही. तर बॅकवर्डला काय होतं, बॅकवर्डला काय होता हा वाय एन मायनस वन त्याच्या प्रिव्हियस कोणतरी पाहिजे. तसं सुरुवातीला प्रिव्हियस कोणी नसतो म्हणून त्याचा बॅकवर्ड काढता येते. शेवटच्याचा फॉरवर्ड काढता येते कारण फॉरवर्डला काय होतं, फॉरवर्ड वापरायचं असेल तर काय होतं वाय एन प्लस वन, वाय पुढच्या मधनं मागचा वजा करायचा आहे. राईट, त्यामुळे इथं शेवटच्याचा फॉरवर्ड डिफरन्स घेता येत नाही आपल्याला. कळलं, म्हणजे टेबलमध्ये जर शेवटची व्हॅल्यू वायफाय असेल, शेवटची व्हॅल्यू जर वायफाय असेल आणि तुम्हाला डेल वायफाय विचारला असेल तर पर्याय काय, डज नॉट एक्झिस्ट. पर्याय काय, डज नॉट एक्झिस्ट वायफाय. आणि तुम्हाला जर हा विचारला असेल वाय नॉट, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ बॅकवर्ड वाय नॉट, तर खाली पर्यायामध्ये काय व्हायचं, डज नॉट एक्झिस्ट. डज नॉट एक्झिस्ट बघायचं. ओके, सो दिसला काय, प्लस करायचं सगळं फक्त आणि वाय नॉटच्या ऐवजी वाय द्यायचं, फॉरवर्डच्या ऐवजी बॅकवर्ड द्यायचं. एवढाच फरक आहे दोघांमध्ये. फॉर्म्युला तोंडपाठ पाहिजे. y plus u plus 1 u plus 2, this is u not y, upon 3 factorial q y. ओके, and plus dot dot dot. पुढे टर्म्स आहेत नाही, पण आपण जेव्हा ऑनलाईन फेस करणार आहे त्यावेळेस आपण जास्तीत जास्त थर्ड डिफरन्स पर्यंत जाणार आहोत. ओके, थर्ड डिफरन्स पर्यंत आपल्याला शक्य आहे, बाकी पुढचं आपल्याला शक्य नाही. पण फॉर्म्युला देताना ते चौथा पाचवा असं डिफरन्सेस ते देऊ शकतात. योग्य फॉर्म्युला बघा, कोणता फॉरवर्ड डिफरन्सचा फॉर्म्युला आहे, कोणता बॅकवर्ड डिफरन्सचा फॉर्म्युला आहे. इथं यूच्या ऐवजी वेगवेगळे हे असते, एक्स सुद्धा असू शकतो, इथं एक्स मायनस वन वगैरे असू शकतो, पी असू शकतो, पी इंटू पी मायनस वन अपॉन टू फॅक्टोरियल पी असू शकतो. नोटेशन कोणते असू शकते, नोटेशन बारकाईने वाचा. ओके, आता हे फॉरवर्ड डिफरन्स आणि बॅकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला वापरायचा असेल तर एक्सच्या व्हॅल्यू इक्वली स्पेसडच असले पाहिजे. जर एक्सच्या व्हॅल्यू इक्वली स्पेस नसेल तर तुम्ही फॉरवर्ड डिफरन्स किंवा बॅकवर्ड डिफरन्स इंटरपोलेशन फॉर्म्युला वापरू शकत नाही. राईट, हे दोन फॉर्म्युला वापरायला बंधन आहे. एक्सच्या व्हॅल्यू इक्वली स्पेस पाहिजे. राईट, म्हणजे तुम्हाला काय दिलेलं जातील इथं, एक्सच्या व्हॅल्यू वायच्या व्हॅल्यू 1 2 3 4 5 वगैरे असेल. हे एक्सच्या व्हॅल्यू इक्वली स्पेस आहे आणि तुम्हाला जर विचारलं 1.5 काढा, x इज इक्वल टू 1.5 काढा असं जर विचारलं तर आपल्याला काय करावं लागतं, हा कुठला आहे, जवळच्या टप्प्यात सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे, मग आपण काय म्हणतात फॉरवर्ड डिफरन्स वापरणार. समजा तुम्हाला 4.5 ची व्हॅल्यू विचारली, राईट, तर तुम्ही काय करणार, इथं बॅकवर्ड डिफरन्स वापरणार. पण फॉरवर्ड किंवा बॅकवर्ड वापरताना तुमची एक्सच्या व्हॅल्यू इक्वली स्पेस असते. मग आता समजा तुम्हाला हे दिलंच नाही, हे तुम्हाला दिलंच नाही 1 2 3 डायरेक्ट 5 आणि 3.5 किंवा 4.5 ची व्हॅल्यू काढायला विचारलं, तर आपल्याकडे दुसरा एक पर्याय आहे की लॅग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्म्युला आहे. तो लॅग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्म्युला काही असो, म्हणजे तुमच्या एक्सच्या व्हॅल्यू इक्वली स्पेस असलं तरी चालेल, नसलं तरी चालेल, म्हणजे दोन्ही वेळेला आपण हा लॅग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्म्युला वापरू शकतो. लॅग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्म्युला, लॅग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्म्युला तो काय, f of x is equal to x minus x1 x minus x2 x minus x3 dot 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 x minus xn. सपोज n व्हॅल्यूज म्हणजे n plus 1 कॉलम्स दिलेले आहेत, x नॉट पासून सुरुवात आहे, म्हणजे n plus 1 व्हॅल्यूज तुम्हाला दिलेले आहेत. राईट, आणि तुम्हाला एखादी पॉलिनॉमियल काढायची असेल किंवा मधला एखादी व्हॅल्यू काढायची असेल तर हा फॉर्म्युला आहे. इथं काय होईल, x नॉट मायनस x1, सगळे x नॉट मधून सगळे वजा उरलेले सगळे इथं काय होतात, डिनॉमिनेटरला x नॉट मधून सगळे वजा होतात. ओके, हा f ऑफ x नॉट. ओके, प्लस आता इथं x मायनस एक एकाला ड्रॉप करत चालायचंय, आणि इथं आपण x1 ला ड्रॉप केलं, इथं आपण x1 ला ड्रॉप करतोय. आता x मायनस x3 डॉट 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 x मायनस xn अपॉन, आता हे सगळे काय करायचे, उरलेले सगळे x1 मधून वजा झाले पाहिजे राहिलेले, x1 मायनस x2 x1 मायनस x3 डॉट 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 x1 मायनस xn f ऑफ x1 and so on and so on. इथं बघा x1 दिसतंय, हा शेवटचं काय होणार इथे
x minus x naught, x minus x1, x minus x2 डॉट डॉट x minus xn minus 1 आणि इथं काय होईल xn minus xn x naught, xn minus x1, xn minus x2, xn minus xn minus 1 f of xn असा हा फॉर्म्युला. हा याला काय म्हणायचं लॅग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्म्युला. हा सगळ्यात चांगला फॉर्म्युला आहे पण वापरायला फार कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्युला का कारण याच्यात फार मोठे कॅल्क्युलेशन्स वगैरे आहेत. सो तसा सोपा आहे. हा कधी वापरता येतो एक्सच्या व्हॅल्यू इक्वल स्पेस असो नाहीतर नसो हा कधी वापरता येतो आपल्याला. आता समजा एखादा टेबल दिला आपल्याला आणि तुम्हाला समजा x आणि y दिलं 1 2 3 इथं 3 4 5 समजा दिली 3 4 5 काय तर व्हॅल्यू दिल्या 3 4 6 ओके 6 दिलं सपोज 2 4 6 वगैरे अशा व्हॅल्यू दिल्या आणि आपल्याला पॉलिनॉमियल काढायला सांगितले. ओके इथं 4 घेऊया इथं इथं 8 घेऊया. आपल्याला पॉलिनॉमियल काढायला सांगितलेलं फॉरवर्ड प्रश्न किंवा बॅकवर्ड प्रश्न किंवा लॅग्रेंजेस वगैरे आपण प्रत्यक्ष फॉर्म्युला वापरूया. का म्हणजे इथे पॉलिनॉमियल काढायचे आपल्याला. x म्हणजे काय घ्यायचं x इज इक्वल टू x नॉट प्लस UH. ओके x नॉट किती आहे x नॉट म्हणजे स्टार्टिंग व्हॅल्यू किती आहे 1 x नॉट म्हणजे स्टार्टिंग व्हॅल्यू 1. h म्हणजे काय इंटरवल डिफरन्स किती न वाढला x a1 न वाढला मग 1 न. ओके आता तुम्हाला u ची किंमत का u ची किंमत किती आहे काय होतं x इज इक्वल टू काय x नॉट किती 1 h ची किंमत 1 म्हणजे u. सो u ची किंमत किती टाकणार तुम्ही x minus 1 u ची किंमत किती टाकणार x नॉट. पहिल्यांदा फॉर्म्युला लिहू आपण काय f of x इज इक्वल टू ओके y नॉट प्लस u into del y नॉट प्लस 1 upon 2 factorial u into u minus 1 del square y naught plus 1 upon 3 factorial u minus 1 u minus 2 del cube y naught. किती व्हॅल्यू दिल्यात आपल्याला 1 2 4 व्हॅल्यू दिल्यात. त्यामुळे तिसरं कॉन्स्टंट येणार आहे चौथं 0 येणार आहे. आता कॉन्स्टंट बघा काय होणार इथे या व्हॅल्यूत आपल्याला 2 4 6 8 डिफरन्स काढू आपण. हे किती झाले 2 हे किती झाले 2 हे किती झाले 2 आणि इथे पुढे सगळे काय होणार आहे 0 होणार आहे राईट. म्हणजे तुमचा डेल 1च राहिला इथे. सेकंड ऑर्डर सगळे काय आले सेकंड आणि हायर ऑर्डर सगळे 0 झाले. त्यामुळे हे सगळे बाद झालं तुमचे. ही पॉलिनॉमियल आहे आता तुमची y नॉट किती आहे 2 u किती आहे u किती x minus 1 y नॉट किती आहे del y नॉट हा हे सगळे del y नॉट म्हणजे हा del y नॉट हा del स्क्वेअर y नॉट हा del क्यूब y नॉट. पहिले येणार नाही सगळे राईट. हे सगळे y नॉट पहिले वरच्या व्हॅल्यू सगळ्या फॉरवर्ड डिफरन्सेस ऑफ y नॉट येणार ते. सो तो किती येणार 2. सो दिस इज व्हॉट 2 प्लस twice x minus 2 सो दिस इज twice x. सो f of x is equal to twice x ही पॉलिनॉमियल आहे. बघा काय आले खरंच बरोबर आहे का 1 टाकलं तर 2 बघा इथे ते 2 टाकलं तर 4. मग आता जर तुम्हाला पॉलिनॉमियल विचारली असेल खाली आपण एवढा सगळा हे केलं फॉरवर्ड डिफरन्स पॉलिनॉमियल विचारली याचा अर्थ हा फॉर्म्युला वापरायचा का अजिबात वापरायचा नाही कारण तुम्हाला खाली पॉलिनॉमियल दिलेले असणार आहेत राईट. बघा काय आलं इथे 2 टाकलं 4 आलं 3 टाकलं 6 येते 4 टाकलं की 8 येते आपली पॉलिनॉमियल बरोबर आहे. मग तुम्हाला पॉलिनॉमियल ऑलरेडी दिलेले असणार आहे. मग काय करायचं इथे तुम्हाला असे पॉलिनॉमियल देतील खाली आम्ही twice x plus 4 twice x minus 3 वगैरे असं काहीतरी दिलं असेल. कोणतेही पॉलिनॉमियल तुमचे हे पॉइंट्स आहेत म्हणजे x ची किंमत 1 टाकल्यानंतर त्याची पॉलिनॉमियल येणार हे y इज इक्वल टू असणार आहे किंवा f of x इज इक्वल टू असणार आहे. सो कोणतीही पॉलिनॉमियल तुम्हाला y च्या करेक्ट व्हॅल्यू देते किंवा फंक्शनच्या करेक्ट व्हॅल्यू देते बघायचं. 1 टाकून कोणतं पहिल्याला बघा नसेल करत एखादी कंडिशन फेल झाली सोडून द्या दुसरी बघा दुसरी फेल झाली तिसरी बघा. डोंट अप्लाय दिस जर तुम्हाला अशी पॉलिनॉमियल विचारली. आता इथे प्रॉब्लेम्स फारसे विचारले जाऊ शकत नाही कारण तुम्हाला कॅल्क्युलेटर एवढं वापरायला मिळेल की नाही सांगता येत नाही बरोबर ना. ज्यावेळेस आपण ऑनलाईन फेस करतो त्यावेळेस कॅल्क्युलेटरची दिली असेल किंवा कच्चं कॅल्क्युलेशन एवढे तुम्हाला फिगर कॅल्क्युलेट करता येणार नाही. पण साधं सहज एखादं समजा 2.5 काढायला सांगितलं तर काहीच अडचण नाही त्याचं फाइंड f of 2.5 बाय युजिंग द असं करून ते तुम्हाला असं 0 ऍडजस्ट करून दिलं एखादं कळलं की तुम्ही ओव्हरऑल सुद्धा ते सगळं काढू शकता. म्हणजे तुम्ही अशा पद्धतीनं फॉरवर्ड डिफरन्स बॅकवर्ड डिफरन्स फॉर्म्युला वापरू शकता. बॅकवर्ड असलं असतं समजा इथे बॅकवर्डनी काढलं असतं आपण काय केलं असतं इथं प्लस केलं असतं इथं हे वापरलं असतं बरोबर ना बॅकवर्ड वापरला असता इथं 3 म्हटलं असतं आणि खालून सुरुवात केली असते आपण
राईट 8 तर इथे किती आलं 2 आलं असतं. बॅकवर्डने सुद्धा तीच पॉलिनॉमियल होते बघा तुम्ही तयार. बॅकवर्डने सुद्धा काय होते तीच पॉलिनॉमियल तयार होते. ओके सो अशा प्रकारे तुम्हाला प्रश्न असतील, एखादी पॉलिनॉमियल असतील, फॉर्म्युला नीट पाठ करा. तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला फॉर्म्युला सुद्धा असू शकेल की हा कोणता न्यूटन्स रॅप्सन न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला आहे. खाली फॉर्म्युले दिलेले असतील, काही टर्म सारखे असतील, एखाद्या टर्म मध्ये फसवलेला असेल. प्रत्येक ऑप्शन बारकाईने वाचायचे, प्रत्येक ऑप्शन बारकाईने वाचायचे आणि कुठला बरोबर असलेला न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला आहे, कुठला बॅकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला आहे, कुठला लॅग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्म्युला आहे, हा नीट पाठ करायचा, तो नीट ऑप्शन मध्ये शोधायचा. ओके सो अशा प्रकारे तुम्हाला फॉरवर्ड डिफरन्स आणि बॅकवर्ड डिफरन्स पहिल्या चॅप्टर म्हणजे दुसऱ्या चॅप्टर वरती प्रश्न असू शकतील. तुम्ही आता जितकं कराल तितकं ते कमी आहे. ओके सो अशा पद्धतीने पॉलिनॉमियल जर आली तर तुम्ही खालीच पॉलिनॉमियल विचारले असेल लॅग्रेंजेसनं किंवा याच्यानंतर तर पॉलिनॉमियल जर विचारले असेल तर तुम्ही हे करून प्रॉब्लेम सोडवायचा असेल तर तुम्हाला मात्र फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला आणि जस्ट कॅल्क्युलेशन्स करायचे फक्त. काय तर एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू आहे, समजा इथे 3 4 5 6. ओके इथं 1 2 3 4 आहे, फक्त एवढंच लिहा 3 4 5 6. ओके इथून निवादा करा, काय 1 हा केलं तर काय 1 हा केलं तर 1 होते आणि हे सगळे 0 होत आहेत बघा. असं तुम्हाला एखादं किंवा एखादं इथं हे सगळे 1 1 आले की इथं 2 येईल, इथं 3 येईल. समजा हे किती आलं मग 1 1 मग पुढे परत 0 आला. याचा अर्थ काय तुमचं हे सगळं गेलं, हे सगळं पुढचं काय 0. म्हणजे तुम्हाला फक्त दोनच करायचे आहेत, दोनच व्हॅल्यू करायचे. दोन ह्याला व्हॅल्यू करायला तुम्हाला फारसा वेळ लागणार नाही. आय होप दॅट यू कॅन डू दिस वन, नो प्रॉब्लेम फॉर दिस वन. बॅकवर्ड सुद्धा वापरता येतो आणि फॉरवर्ड पण वापरता येतो जर तुमचे हे दोन हे राहिले तर. खालचे डिफरन्सेस कोणासाठी वापरायचे म्हणजे ह्या व्हॅल्यू ज्या आहेत ह्या खालच्या व्हॅल्यू बॅकवर्ड साठी वापरायच्या आणि वरच्या व्हॅल्यू ह्या सगळ्या 3 1 1 ही व्हॅल्यू कोणासाठी वापरायची तुम्हाला फॉरवर्ड साठी वापरायची. अशा प्रकारचा प्रॉब्लेम तुम्हाला ऍडजस्ट केलेला असेल बरोबर. एखादा 0 होईल, तुमची कमीत कमी एनर्जी लागेल अशा पद्धतीने पाहिलं जाईल किंवा डेटा तुम्हाला देताना कमी दिला जाईल आणि तुम्हाला 2.3 काढायला सांगू, 1.5 काढायला सांगू. अशा पद्धतीनं की तुम्ही या पद्धतीनं तुमचा फॉर्म्युला तयार ठेवायचा आहे. म्हणजे जर अशा व्हॅल्यू दिल्या तुम्हाला 3च आणि तुम्हाला 1.5 काढायला सांगितलं 1.5 राईट 1.5 काढायला सांगितलं, तुम्ही काय करणार हा 3 4 5 एवढंच द्यायचं तुम्हाला राईट. वजाबाकी करायची तुम्हाला किती झाले 1 1 हे 0 होणार आहे, 0 होणार. मग तुमचा फॉर्म्युला कुठपर्यंत लिहायचा तुम्ही पहिल्या टर्म मध्ये पर्यंत लिहायचा. सो काय होणार f ऑफ x नॉट प्लस UH फॉर्म्युला असा लिहायचा x नॉट प्लस UH इज इक्वल टू y नॉट प्लस u इंटू टेल ऑफ y नॉट, टेल ऑफ y नॉट. आता u ची व्हॅल्यू काढायची तुम्हाला 1.5 काढायचं आहे म्हणजे x नॉट प्लस UH किती आहे 1.5. x नॉट प्लस UH किती आहे 1.5. x नॉट ची व्हॅल्यू किती आहे 1, u ची व्हॅल्यू आपल्याला पाहिजे, h ची व्हॅल्यू किती आहे 1 सो 1.5. सो दिस इज u इज इक्वल हा 1 तिकडे जाईल म्हणजे 0.5. मग आता इथं व्हॅल्यू टाकायची u ची आणि h ची. तुमचा सेकंड नाही 0 झाला तरी काही काळजी करायची नाही, सिंगल असणार आहे तो. नाही 0 झाला तर एक टर्म वाढेल आपली ऍक्च्युअली. समजा हे नाही 0 झालं 3 आपण इथं 6 घेऊया आणि हे 9 घेऊया सपोज. ओके सो 3 6 नाही इथं 10 घेऊया 10. सो 10 घेऊया का होणार आहे इथं किती होणार 3 इथं 4 होईल आणि हे 1 होईल, हे 1 होईल. असं झालं तर अजून एखादी टर्म वाढेल परत का होईल इथे प्लस 1/2 फॅक्टोरियल u मायनस 1 del स्क्वेअर y नॉट झालं तर. ओके सो काय माता आहे दिस इज इक्वल y नॉट किती आहे y नॉट किती आहे 3. y नॉट म्हणजे पहिली व्हॅल्यू प्लस u ची व्हॅल्यू काढली आपण किती 0.5. ओके del y नॉट किती आहे 3, del y नॉट 3 प्लस 1/2 हे किती 0.5 मायनस 1 म्हणजे मायनस 0.5. del स्क्वेअर y नॉट किती आला तुमचा 1 तर 1 ला काय प्रॉब्लेम नाही इथे. ओके सो अशा पद्धतीने तुमचं इथं असेल 3 प्लस दिस इज 1.5 दिस इज व्हॉट 1.5. जर ते नसतं तर एवढं सोपं झालं असतं, हे 4.5 झालं असतं. जर तुमचं मागासारखं असलं असतं हे जर 0 झालं असतं राईट मागासारखं असतं. अशा प्रॉब्लेम आम्ही ऍडजस्ट करून देऊ तुम्हाला सोपे एकदम. ओके सोपं कॅल्क्युलेशन्स असेल ओरली पटकन होईल अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम ऍडजस्ट केलेले असतील. हे 0 झालं किंवा नाही झालं तर काय होणार हे थोडं कॉम्प्लिकेटेड होतंय वगैरे. ओके सो 3 हे किती 4.5
अशा पद्धतीने तुम्ही प्रॉब्लेम सोडवायचे. तुम्हाला जरी तुम्हाला इथं 1.2.5 जरी सांगितलं तरी ह्या फॉर्म्युला वापरला तरी चालते, काय प्रॉब्लेम नाही. पण शक्यतो बॅकवर्ड वापरा, तुम्हाला ॲक्युरेट व्हॅल्यू मिळून जाईल ते. ओके, सो आय होप दॅट यू अंडरस्टँड दिस. I hope that you understand this. How to solve the problems? Just solve the simple problems on the Newton's forward interpolation formula, backward interpolation formula, and Lagrange interpolation. Okay, and try to understand the meaning of the forward difference, backward difference, and this. Okay, and remember all the formulas of all the formulas for the shift difference, shift operator, forward difference operator, backward difference operator, and their relations. Okay, so I hope that you understand this one. Try to solve number of problems on it. Okay, so we'll stop here.